ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. MashaAllah, la quwwata illa billah. That was a beautiful recitation, Brother Latif. And MashaAllah, reminded me of Sheikh Sudais, MashaAllah. Yeah. MashaAllah. It's nice seeing you, brother, and nice hearing from you. And inshallah, hopefully we hope to see you, inshallah, more often, inshallah, in our classes. Inshallah.